Today's experiment is the synthesis of potash alum اللي هو الشب. This is its structure. We have aluminum, potassium, and we have the sulfate ion with the 12 water molecule. To know what is a synthesis اللي هو يعني تخليق مركب. It's a process of making substance from other utilizing specific techniques under certain circumstances. هذا تعريف or definition of a synthesis. Now شغلنا اليوم راح يكون عن الألوم اللي هو الشب. شنو الألوم؟ الألوم هو resulting of mixing two equivalent amount of aluminum sulfate Al2SO4 solution with K2SO4 which is potassium sulfate and then let it to evaporate. So we get rid of water and all the evaporated molecules. هذا بالنسبة للألوم اللي اليوم راح نخلقه أو نخلقه. Now الألوم there are two different types of alum. Aluminum sulfate and potassium aluminum sulfate. Potassium aluminum sulfate is the one that we are going to synthesize today. Now, the uses of alum as medication. So, alum is used as antiseptic and static. Static alum is shaped as pencils. يعني شكل مالته شلون القلم. Composed of potassium alum or aluminum sulfate. This is how it looks like. Alum is also used to reduce bleedings caused by shaving cuts, nose bleedings, and hemorrhoids. It also used to relieve stings and bite pain. Well, it's also used to remove pimples and acne, cauterize epithelial ulcer in the mouth and canker sores, stops bleedings in case of hemorrhagic cystitis. Alum is used as a cure in some countries for hyperhidrosis هي الإفراط في التعرق. Alum is also used in the industry, especially in gingival retraction cord because of its astringent and hemostatic properties. Some antiperspirant and deodorant اللي هي العطور المضادة للتعرق contain potash and ammonium alum as active ingredients يعني مواد تكون يعني كلش فعالة. It's also used as like a hair removal اللي هي depilatory اللي هي إزالة الشعر. وكذلك في العديد من التطبيقات مثل soothing agent by applying it on the skin. Potash alum catalyzes synthesis of prodrug of ibuprofen, or it's also called ibuprofen. Ibuprofen هنا يصير به acidification. So this is the structure of ibuprofen. And with ROH, which is any like of an alcohol, could be methanol, ethanol, whatever. Sometimes we use propanol or butanol with 4 and 3 carbon chain. With potassium alum اللي هو الشب at 80 Celsius for 12 hours نقدر نسوي تخليق لهذا المركب on the right اللي هو المركب يكون متحول من الكربوكسيليك أسيد للأستر اللي هو يحتوي على سيدل بوند OOR. Now for the disposal, so we must like get rid of all the stuff that we had dealt with experiment, and so we had neutralization. So to get rid of the excess of let's say H2SO4 sulfuric acid شو راح نسوي؟ راح نضيف 2 جرام of NaHCO3 اللي هو بيكربونات صوديوم بيكربونات على مود نتخلص من كل الاكسس، لان احنا بالنسبه لنا ما نقدر
كل المواد يعني drain it بالدرين أو بالسينك drain it بالسينك نفسه. لأن ممكن تكون poisonous للأذر شو نقول الأحياء الأخرى، فبالتالي إحنا راح نحاول نتخلص من عندها بهذه الطريقة. عندنا هنا the general equation of the potash alum synthesis. We have 2Al, which is the aluminum powder with potassium hydroxide with 4 moles of sulfuric acid and 10 moles of water to give us AlKSO4 by 2 12H2O with 3 hydrogen as a gas. Well, for the calculation, any synthesized molecule must be accompanied with the percent yield of that molecule. يعني كمية الناتج لازم أعرف how much we made. فهنا عندنا احنا بالبداية راح نسوي preparation ل 25 ml of 1.5 molar KOH ونسوي preparation ل 10 ml of 9 molar H2SO4 وبعدين نوجد المولكيولر ويت مالته. بالنهاية نحاول نحضر أو نجهز أو نستخرج البرسنت yield. البرسنت yield any molecule equals the actual yield اللي هي بالمختبر الناتج اللي انتم تستخرجوه. like let's say as a powder نوزنه بعد يعني ما يكون dried وبعدين نقسمه على theoretical yield اللي انتم تستخرجوه من المعادلة times 100%. يطلع عندكم النسبة ممكن 30 40 50 whatever، بس هي المفروض يعني تطلع بال 75% بالنسبة للبوتش ألوم. هنا عندنا بعض الكالكوليشن شلون نستخرج الثيوريتيكال ييلد، تقدرون تطلعون عليها على مود تعرفون تستخرجون الثيوريتيكال ييلد، لان any synthesis لازم تستخرجون الثيوريتيكال ييلد based on this calculation. هاي كإكزامبل يعني ممكن يطبق على كل السينثيسيس، يعني بغض النظر إذا كان بوش ألوم أو بنزالايد أو استامينوفين whatever.